Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, a very good evening. It's me again, trying to pursue my effort in continuing with the interpretation of the Environmental Quality Act. The first part, you have seen quite a lengthy interpretation which I've done. I didn't realize it's going to be that lengthy, and if I've offended anyone in that video, forgive me. Yeah, it's just based on my experience and how I feel, because for me, all these subjects has what they call feeling to me, and I felt the subject. Now let's go into the second part of our tutorial. We can call it tutorial if you like. On the Environmental Quality Act, this is I'm displaying before you a slide which is actually um, displaying the concept that this law work, okay? And this law is written in a manner that it is administered by virtue of imposing restriction, and also there are certain clauses in this particular law that prohibit anyone from doing certain thing which could lead to contravention of the law. Okay, now let us get into the first one. Here is the highlighter again. I hope, yeah, let us take a look at this one. Okay, restriction. Okay, now restriction, it simply means that we can literally pollute, but to a certain limit. It is imposing limits, restriction. For example, can we discharge a wastewater or effluent into the monsoon drain? Yes, we can, but the COD has got to be below 200 milligram per liter, BOD below 100 or below 50, depending on which standard you are subscribing, suspended solid certain limits, heavy metal, trace inorganic salts, ammonia, etc. to certain limits. We are not allowed to discharge effluent containing environmental parameters exceeding certain limit. That is the meaning of imposing limit, meaning we can discharge, we can release into the environment. It could be into the wastewater, as the example I've cited just now, or it is emission into the air. Can we release? Yes, but the sulfur percentage, weight to weight, has not to cannot be more than certain percentage. It can dust, particulate, for example, a certain limit should not exceed certain stipulated limit under the law. That is called restriction. All right, meaning we can. Can we install a genset? The answer is, anyone? Can we install a genset like at our house? A generator set using petrol? Can we do it? We get to take a look at the law. It's all about Regulation 13. It's all about, sorry, Regulation 3 of the Clean Air Regulation, not mistaken. Please correct me if I'm wrong. Okay. That is restriction. Okay. And what about prohibition? Prohibition is another concept whereby this law is being governed. This law is governing its subscribers, such as especially industries and all premises which subscribe to this law. It is not allowing certain installation. It does not allow certain construction, certain build-up, unless with prior written permission
Or now for effluent and sewage, written notification to the DOE first. All right. Let's take some examples. Okay. Can I get my coffee first around here? Everyone, coffee? This Arabica is killing me. Okay. Now, let's take an example for prohibition. What do you want to talk about? Can we build wastewater treatment plant? The answer is no. Unless we issue a prior notification to the DOE whereby the notification is not just a piece of letter or a WhatsApp to DOE. Notification to build a wastewater treatment plant is a set of documents. A set of documents consisting, of course, your cover letter. It consists of a form which is in which its format is being stipulated under the law. Format dia pun ada diterangkan dalam undang-undang. It is as one of the appendices in the Clean Air Regulation and also in the Effluent Regulation. We have got to use the form, maybe get it from the DOE, all right, and we have got to, for example, for IETS, we have got to have all the blueprints of the engineering drawing. You need to have the layout plan of the factory, all the engineering drawing of the IETS, the layout plan of the factory location, the layout plan of the factory build-up and machineries, all this. And also, not forgetting declaration by the top management, undertaking letter by the top management. All the blueprints are endorsed by certified or professional engineers who are members of the Board of Engineers Malaysia and all this. All right. So all these documents are being assembled and sent to DOE as a set of notification to build an IETS or sewage treatment plant, thereby enabling DOE to check, the agency to check and do assessment, including site assessment. They have their protocol. We have to comply to whatever protocol that they have, and then according to the law, for example, IETS, we have several days, like 30 days to build up. And then to give them a notification that we have carried out the construction and give them a plan of what has been constructed. Whether it is identical to the plan that we submitted them before in notification, and also the plan after we have built up, meaning there could be some amendments, some changes. Then we have got to inform the DOE about the what they call the build-up. That is provisions under this law which is considered to prohibit certain construction, certain practices, unless with prior notification to the authority. In this respect is the DOE. All right. So I hope that is clear. The law has certain limits, for example, for restriction limits, and just now I have mentioned about notification, which is a set of documents whereby we are not allowed to construct certain things unless prior notification to the DOE. In fact, the new law now all require this: written notification to the Director General of Environmental Quality. I hope that is clear. All right, so I'll try to keep it short. Let's go to the next slide. Excuse me. Alhamdulillah.
Oh, it's got nothing to do with coffee. Actually, it was mutton. Now, I ate this afternoon about 3 p.m. and I have only one meal for the day, but I'm filled up until today, until this time of the day. Now, I have here some form of flow chart. Not to say flow chart. It's just what you call organizational chart to show us what are the different segments in the law. What I'm trying to show you here is, for example, let's take a look at administration. Now, this law consists of enabling clauses that enables the DOE to issue license to premises which they prescribe or prescribed under the law, and also to issue compounding of offenses in the law. So this the main act has got all this provision. DOE can issue compound. So let's take a look. We've got different divisions here. This law, for example, the sections, okay, if you look at the main act, you've got administration of the law, how the law prevent pollution, how the law, there are certain clauses under the law, there are certain provisions under the law that govern process control. And here is the most important, how the law control pollution. And I divided them into air pollution, water pollution, and soil pollution. Now, let's take a look at the second one for after the administration. This law, as I mentioned in the part one, you have got a provision under this law which enable the government through its agency, which is the DOE, to use this provision to prevent pollution, which is ERA. I think you know what's ERA, environmental impact assessment. ERA stands for environmental impact assessment. It is a scientific documentation whereby it is an order, it's an order. 1987. What does it mean? There's a lot of amendments, but by today, there's a lot of amendments. I think I didn't have followed EIA so much, but there are a few amendments. Order means, in bahasa Melayu, order ni perintah. If we don't comply to any order, regulation or legislation, which is called order, or in bahasa Melayu, perintah. We don't comply to any perintah under Malaysian constitution, Perlembagaan Malaysia, actually it is not compoundable offense, but straight to court. For example, perintah kawalan pergerakan is a court case, all right, but the authorities do have discretion to issue compounds. But as you can see, the practice when it is an order, perintah, is not compoundable. It is a court case. As you can see now, those who contravene the MCO, they are forwarded to court right now. All right, so that is an order. So therefore, if our activity or our activities, such as, like, if I want to build a harbor of certain size, or I want to build a highway of certain length, or an airport of certain stretch of what do you call the what do you call it, the stretch of the runway, or if I want to build a petrochemical industry, or if I want to build a jetty, or if I want to have a construction of Bandar Baru, new township, or I want to open an agriculture, what I call area, certain sizes, in most cases, certain sizes do require what is called an ERA report in prior. Kena buat ERA dahulu untuk projek-projek berkenaan.
kita kena hantar berpuluh, I think more than 20 EI reports to all the 20 different agencies for them to come together and say yes or no. Alright, now order ini, perintah ini, kalau kita buat juga projek itu tanpa EIA, hukumannya mahkamah. Kes menjadi kes mahkamah dan boleh dipenjara dan didenda atau didenda atau kedua-duanya sekali. I think you know that better than I do. Right, for example, I want to build another airport. Kena ada EIA, I tak boleh terus buat airport. Kena ada EIA, whereby EIA ni melibatkan a group of scientists of a different discipline. Dia akan datang ke tapak projek itu untuk melihat, untuk membuat sedikit site assessment di situ, untuk melihat dari segi topografi, dari segi geology, dari segi hydrogeosetting, setting tempat itu, dia punya lapisan tanahnya, ambil bore sampel dan sebagainya, melihat dulu biosphere dekat situ, kemudian membuat satu andaian apabila kita melakukan projek di situ. Apakah akan berlaku kepada ecological system di sana? Sama ada di udara, tanah-tanah, dalam sungai ke, dalam perigi ke, atau dalam groundwater ke, atau struktur bedrock structure bawah tanah dan sebagainya. Apakah kesan kepada alam sekitar? Itulah maksudnya kajian kesan kepada alam sekitar. Dan di dalam kajian ini juga termasuk socio-economics. Ada termasuk beberapa other subjects yang actually non-environmental. Ya. Jadi consultant akan buat prediction. Hasil daripada sampling yang dia buat, data yang dia assemble, dia akan buat satu andaian. Boleh saya kata andaian ke? Scientific prediction. Apa kesan-kesan alam sekitar? Itu dia punya prediction. Dan yang seterusnya mereka akan berdasarkan prediction mereka itu, secara profesionalnya mereka akan menggariskan atau menghuraikan langkah-langkah mitigasi ataupun mitigation technique in order to prevent the occurrence of the impact. Mitigasi supaya tidak berlaku kesan-kesan alam sekitar apabila projek itu diadakan di situ. Ini yang akan dibuat oleh consultant. Boleh follow? Boleh ya? EIA order? Itu EIA order. Dan juga dalam undang-undang ini ada juga satu regulation berhubung dengan sabun, dan juga di mana dalam peraturan yang mengawal sabun atau deterjen ini ada bahan-bahan tertentu yang dilarang. Kita akan lihat nanti. Dan untuk ini maknanya undang-undang ini juga ada mengawal proses ya, penghilangan. Dalam hal ini penghilangan membuat sabun. Dan juga penggunaan fluorocarbon juga ada dalam Environmental Quality Act. Okay. Baik, kita lihat dari segi pollution control. Alhamdulillah. Ada berhubung dengan air pollution, water pollution dan soil pollution. Kita lihat apakah alhamdulillah. Apakah provision dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling ni yang digunakan untuk mengawal pencemaran udara? Kita tengok satu persatu. Yang ni famous, you all tahu. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Udara Bersih tahun 2014. Satu lagi, peraturan Kualiti Alam Sekeliling penggunaan halon tahun 99. Ini berhubung dengan apa ni? Firefighting. Pasal apa? Kandungan fire extinguisher tu ada halon, dan sekarang ni dah phase out yang saya tahu. Ada juga berhubung dengan air conditioner. Dulu CFC, lepas tu HFC, sekarang ni dah lain dah. Ada beberapa new refrigerant, environmental quality refrigerant 1999 juga phase out certain CFC. Dan tak silap saya ada amendment atau ura-ura untuk amendment kerana
yang non CFC ini menggunakan kompresor yang lebih besar, itu berat untuk kenderaan, dan tubing dia terpaksa lebih tebal. Ada beberapa masalah teknikal di situ. But never mind, we leave it. We leave that to the experts. Dan untuk itu adalah untuk kawalan pencemaran udara bagi sumber-sumber yang tetap, yakni tidak bergerak. Kan? Kilang tak bergerak, kilang you bergerak tak bergerak kan? So ini undang-undang dia untuk kilang ya, especially now kita tengok pencemaran udara daripada punca-punca bergerak mobile sources. Apa ni? Ini peraturan dalam EQA berhubung dengan kandungan pelembab lead dalam minyak petrol. Tahun berapa tu? Dan ada juga dekat sekarang ni lead dah tak pakai. Dalam petrol tak ada lead, dia tukar dengan, tak silap saya, benzin atau methyl tributyl ethylene. Correct me if I'm wrong. Ada banyak lagi lah dia punya additive tu supaya tidak berlaku knocking. Ya. So lead dah tak pakai. Kita tak pakai lead. Kenapa tak nak pakai lead? Sebab lead boleh menyebabkan brain hemorrhage, kata industrial hygienist. Habis kita pakai benzin pula ya. Benzin pula karsinogenik. So kita ada pilihan. Ya. Siapa kata kita tak ada pilihan? Kita ada pilihan. Nak pilih brain hemorrhage ataupun nak pilih kanser. Ya. So rakyat Malaysia penuh dengan pilihan. Ini sebab tu ditukarkan ni dengan lead. Lead ni tak nak pakai. Dia prohibit. Ya. Lesen pun tak isu dah. Ini memang prohibit terus. Ya. Dan satu lagi, ini ada regulation on noise tahun 87. Dah lama ni. Tahun 87. Tahun 87 yang saya tahu, masa tu Akrapovic pun tak pakai lagi. SC Project pun tak ada. Valentino Rossi pun belum jumpa lagi Yamaha R1. Ya. So, hari ni kita tengok noise pollution daripada kenderaan seperti kereta. Kereta exhaust dia yang pernah saya lihat sebesar muka saya. Dan hari ini juga kita lihat daripada kapcainya sampailah 1000cc 1 liter bike, semua pakai exhaust. Kebanyakannya exhaust yang aftermarket. Miam bising, tengah-tengah malam, perah depan rumah. Katanya alasan pakai exhaust yang kuat ini supaya orang depan boleh dengar apabila dia datang dari belakang. Tuan-tuan alil yang berhormat, saya bawa kereta juga dan juga saya bawa motor. Tapi saya try hari itu buka tingkap kereta, saya nampak superbike kat belakang. Dah dekat, sampai dekat bonet kereta belakang, sampai pada belakang kereta saya lah. Saya masih tak dengar motor dia. Apabila dia dah overtake, dah mula overtake, dia sampai di mungkin passenger seat belakang, selari dengan itu, baru saya boleh dengar yang dia gunakan exhaust SC Project. Kuat tu. So dari belakang, ini masa tu kereta saya bergerak pada kelajuan 89-90 km sejam. Dan motor ni datang pada relative velocity yang lebih tinggi. Saya yakin dalam 120 ke atas, mungkin 140. Dan saya perhatikan. Saya suka superbike. Tapi regulation ini tetap regulation. I am a biker. Dan kalau hari ini saya kena pasang Akrapovic, saya pasang Akrapovic. Walaupun contravening to this law, sebab I don't see any enforcement. So bila ada law, tak ada enforcement, cuma enforcement tu kadang-kadang. So it's like allowing us lah. Now satu lagi, ini noise emission untuk kenderaan. Please remember, tidak ada noise regulation untuk fixed sources. Ini adalah noise regulation untuk mobile sources. Tidak ada noise regulation untuk fixed sources. Tak ada. Makna kilang kita tidak ada noise regulation yang kawal bunyi bising daripada kilang. Dalam kilang ada, iaitu ada DOSH, iaitu kena buat audiometry, kena buat noise mapping dan sebagainya. Tapi untuk alam sekitar hanya dalam bentuk syarat-syarat bertulis.
kelulusan pembinaan kilang, di mana salah satu syaratnya dikenakan syarat bahawa paras bunyi bising apabila diukur daripada boundary parameter kilang kita hendaklah tidak melebihi 65 desibel siang hari atau 45 malam hari atau 55 atau sebagainya. Itu bukan regulation, itu adalah had-had yang dikenakan dalam syarat-syarat kelulusan. Boleh kena ambil tindakan mahkamah? Boleh, tapi ada protokol. Okay, alright, dah. Kita lihat pula emission diesel, pelepasan daripada enjin diesel dan pelepasan daripada enjin petrol. Kita ni pakai enjin petrol. Ada dia punya, kalau DOE nak buat ni, ramai yang sangkut tepi jalan. Diesel emission ini yang saya tahu DG, saya salah, saya minta maaf. Datuk Nurlin, Datuk Hajah Nurlin, I believe diesel emission ni dah pun delegated its power to JPJ dan juga Puspakom. So, walaupun you tahu, dulu diesel emission ni black smoke ada dibuat oleh DOE, but I think itu pun ada, DOE masih guna lagi black smoke test, dia panggil smoke test unit. Oleh DOE ada menggunakan heart rate smoke meter yang baru agaknya. Mungkin ada lagi, tapi jarang-jarang. Ada, bukan tak ada. Prohibition tu ada. Dan juga petrol emission. Kita ni pakai petrol, carbon monoxide kita. Ya. Emission salah satunya. Dan beberapa benzin dan sebagainya, nitrogen dan sebagainya, ada dalam petrol emission punya law. Ini untuk apa? Pencemaran udara. Kalau kirakan EQA ini lengkap. Kalau betul-betul enforce undang-undang ini, kita tak dengar bunyi exhaust bising pukul 1 pagi. Faham? Pukul 1 pagi itu maksud apa? Faham tak pukul 1 pagi? Untuk orang pengantin lama macam saya, ini 1 pagi itu memang dah lelap. Kalau tak pun si dia tu bangun untuk tahajud. Tapi kalau pengantin baru, pukul 1 pagi itu, cerah lagi. So diganggu pula dengan bunyi Akrapovic dan SC Project PKIS ni. Dan kita tengok water pollution. Ni. Crude palm oil tahun 77. Ini apa? Peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling minyak sawit mentah. Ini menyebabkan kilang kelapa sawit dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar, oleh DG. Getah tahun 78. Effluent pindaan ni tahun 09. Sewage. Ini adalah regulation yang digunakan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling untuk kawal pencemaran air. Cantik dah undang-undang negara kita ni on environmental law. Beautiful. Beautiful. Pada saya wonderful law. But wonderful. Dan apa lagi? Marine water. Ini ada hal lain pula ni. Marine water prohibition orders. Adalah nanti saya akan cerita apa halnya. Kita ni kalau Director General tu, power dia kuat. Sebesar-besar lori tangki dekat Laut Cina Selatan tu dia boleh tahan. Dia ada kuasa nak tahan. Tapi pergilah tahan. So, we don't have that so-called deterrent punya teknik seperti firepower untuk menahan dia orang ni. So yang itu kita serah pada, tak silap saya, DG dah delegate pada Jabatan Laut, Marine Police dan sebagainya, dan juga Royal Navy, tak silap saya. Alright, yang ini. Saya off saya sikit sekejap. Bolehkah? Okay, yang ini. Schedule Waste Regulation 2005. Schedule Treatment and Disposal tahun 89. Tapi ada juga amendment baru. Crude palm oil 77, rubber 78. Ini berhubung dengan dumping and disposal of treatment waste yang boleh menyebabkan pencemaran tanah tanah. Itu dipanggil beberapa regulation yang related berhubung dengan soil pollution. Sehingga hari ini saya belum nampak lagi groundwater pollution punya undang-undang. Hopefully you all jadi ahli kabinet besok buatlah. So it is important. Baik, the next slide kita akan continue more detail
I think it is already half an hour. I think you have a good understanding of what I'm talking about dan rasanya you all boleh faham. So cukup setakat itu untuk part 2 ni. Kita akan sambung part 3 di lain masa. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.